Morning. 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 Yeah. Good morning. Good morning. Okay. The topic, hard burning topic, which allocated to me, how to handle departmental notices. సో తెలుగు అర్థమవుతుంది కదా, తెలుగు ఫైన్ కదా. ఓకే. సో లింగమూర్తి గారు ఇందాక చెప్తా ఉన్నారు. సో ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి జిఎస్టీలు అనేది. సో 8 years బేబీ ఎలా ఉండిద్ది? సో కొంచెం టైం పట్టిద్ది. సో ఇట్ స్టిల్ పీపుల్ లైక్ మనం చిన్న పిల్లల్ని ఎలా చూసుకోవాలో అలానే చూసుకోవాలి జిఎస్టీని. అట్లీస్ట్ అప్ టు సర్వీస్ ట్యాక్స్ 1990 దే స్టార్టెడ్. By the time it got the age of around 18 years, so it was replaced by GST. సో అది మెచ్యూరిటీ వస్తుంది, ఇంకా కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతున్నాయి అనుకునే పొజిషన్కి సర్వీస్ ట్యాక్స్ని జిఎస్టీ చేశారు. సో జిఎస్టీకి కూడా మెచ్యూరిటీ రావాలంటే మనలాగా సుమారు అట్లీస్ట్ 10-15 years పడుతుంది. సో సో అప్పుడు దాకా మనకి ఈ డోల్డ్రమ్స్ ఉంటానే ఉంటాయి. సో కీపింగ్ ఇట్ ఇన్ మైండ్, సో టుడేస్ సెషన్ లా పర్వ్యూలో ఉండి మనము ఏదైనా నోటీస్ వచ్చుంటే దాన్ని ఎలా డిఫెండ్ చేయాలి? సో ఎనీ రిప్లై ఫైల్ చేసేటప్పుడు వాట్ అండ్ ఆల్ కేర్ వీ షుడ్ బి టేకింగ్. ఎక్స్ట్రా రీసెంట్గా ఏమన్నా జడ్జిమెంట్స్ ఈ డిపార్ట్మెంటల్ నోటీస్ సంబంధించింది మనకి యూస్ఫుల్ అయ్యే ఏమన్నా ఉన్నాయా? సో వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డెలిబరేట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 1 hour 15 minutes మేబీ. సో ఒక 15 నిమిషాలు విల్ కీప్ ఇట్ ఫర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఫస్ట్ 1 hour 15 minutes విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ వన్ వే ట్రాఫిక్ ఓన్లీ. సో balance 15 minutes you can ask questions. So 1 or 2 questions if I ask in between, we better try to reply for those questions. So first basic thing, what is the show cause notice? What is the show cause notice? Any idea? You return communicate. Show cause notice written. Communication to what are the causes to distinctions. Show cause notice is written. Huh? Show cause why this notice cannot be served by the department. Yes, show cause to demand why this amount should not be demanded from you. Okay. Any other thing? Non-compliance. Okay. Initiate proceedings under the relevant act or provisions of rules. Initiate proceedings under the relevant act. That is a document. I'm asking why. What is the show cause notice? Receiving some information based on which whether I can invoke the relevant Yes. section. They have already come to a demand, presenting a demand and they are asking you why it should not be demand. ఓకే సార్ ప్రాక్టికల్ గా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు దాకా సార్. సో అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో లేకపోతే మన యాక్చువల్గా ద ప్రాసెస్ వాట్ వి ఫాలో యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎలిజింగ్ సమ్వన్, హీ హాస్ డన్ సంథింగ్, వీ షుడ్ గివ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ హిమ్ టు రివర్ట్. సో మీరు దొంగతనం చేశారు లేకపోతే మీరు మర్డర్ చేశారు అని వేరే వాళ్ళ మీద ఒక ఎలిగేషన్ పాస్ చేసినప్పుడు అతను ఏం చెప్తున్నాడో వినాలి కదా. సో వాట్ ఎవర్ హీ సేస్ ఇట్, యూ టేక్ వాట్ ఎవర్ డెసిషన్ యూ వాంట్, ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ లిజన్ వాట్ ఎవర్ హీ సేయింగ్. సో ఆ ప్రాసెస్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆడి ఆల్ట్రా పార్టమ్ ఇన్ లాటిన్ లాంగ్వేజ్. సో ఏంటంటే ఒకరి మీద ఏదైనా ఎలిగేషన్ వేసినప్పుడు, సో వన్స్ బిఫోర్ కన్ఫర్మింగ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ఎలిగేషన్, సో యూ షుడ్ గివ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు అదర్ పర్సన్ వెదర్ హీ హ్యాస్ డన్ దట్ థింగ్ వాట్ హీ వాంట్స్ టు సే. సో కోర్టులో కూడా మనకి పిటిషనర్ అదే ఎవరైతే ప్రిజనర్ ఉంటారో వాళ్ళని అడుగుతారు, సో మీరు కానీ మీ తరపు లాయర్ కానీ ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటున్నారా? సో ఇది కూడా అంతే. షోకాజ్ నోటీస్ ఆల్సో సంథింగ్
You give an opportunity for the noticee to reply what he wants to say. So అసలుకి ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని విన్నారా? సో అసలు నోటీస్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? కరెక్ట్గా ఫైల్ చేసినా నోటీసులు వస్తున్నాయి. సో ఇగ్నోర్ చేస్తే ఇగ్నోర్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ చదవ చెప్తాను. అపీల్ ఇంక ఇగ్నోర్ చేస్తే ఇంక అవే అపీల్ హైకోర్టు తిరుగుతూ ఉండాలి. సో జిఎస్టీలో the chance of not getting notice is maybe 0.5% or 1%. I don't think any of your client has not received notice till now. So at least some or other notice, at least recently I got one notice for 7 rupee 80 paisa. సో అది పంపించడానికి ఆయన స్పీడ్ పోస్ట్కి 30 రూపాయలు అయింది. 7 rupees 80 paisa ఎగ్జాక్ట్గా చెప్తున్నాను. 1 versus 3B ద డిఫరెన్స్ ఇస్ 7 rupees 80 paisa ఉంది. సో బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ సిస్టమ్ జనరేటెడ్, సో దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ మైండ్. సో జిఎస్టీలో ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద నోటీసెస్ విచ్ ఆర్ ఇష్యూడ్ దీస్ డేస్ ఆర్ సిస్టమ్ జనరేటెడ్ నోటీసెస్. సో సిస్టమ్ జనరేటెడ్ నోటీస్ అయ్యి కాబట్టి సో అది కరెక్ట్ ఉందా తప్పు ఉందా, సో మనం ఏమన్నా వెళ్తే సార్ ఇక్కడ ఈ నెంబర్ మిస్టేక్ ఉంది, యూ కమ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అస్, దెన్ విల్ రెడ్యూస్ ఇట్. యూ అండర్స్టూడ్? సో అసలుకి నోటీస్ రాకుండా చేసే పని, ఆ ప్రివెన్షన్ ఏదైతే ఉందో మన చేతుల్లో ఓన్లీ ఒక పని ఏంటంటే, సో కుదిరినంత వరకు రూల్స్ ఫాలో అయ్యి కుదిరినంతలో మనం ఫైల్ చేస్తే most probably you may not get notice, but some cases you will get notices. For example, if you are doing something for some work for the government, TDS being deducted. So TDS ఎప్పుడు డిడక్ట్ చేస్తారు? when they are making payment after 6 months or 7 months ఎప్పుడు పే చేస్తారు. టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం ఎప్పుడు ఇన్వాయిస్ రేస్ చేయాలి? I need to raise as and when the service is completed within 30 days I need to raise invoice. సో నేను ఇన్వాయిస్ రేస్ చేస్తాను, ఇది ఒక ఇయర్లో ఉండిద్ది, నేను ట్యాక్స్లు పే చేస్తాను, నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఆ టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేస్తారు, ఆ మంత్ రిటర్న్లో టీడీఎస్ క్రెడిట్ వస్తుంది. సో ఇది సిస్టమ్ కాబట్టి, సో ప్రస్తుతానికి టీడీఎస్లో దెర్ ఇస్ నో కాలం ఫర్ ఇన్వాయిస్ వైజ్. ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే కన్సాలిడేటెడ్ టీడీఎస్ జరుగుతుంది. సో ఈ ఇన్వాయిస్ వైజ్ టీడీఎస్ ప్రస్తుతానికి ఏం జరగట్లేదు. సో మనం వెళ్ళి సిస్టమ్ విల్ జనరేట్ నోటీస్ సేయింగ్ దట్ దిస్ గాయ్ గాట్ టీడీఎస్ క్రెడిట్ బట్ స్టిల్ నాట్ షోన్ ఎనీథింగ్ ఇన్ జిఎస్టీ రిటర్న్స్. సో ఇలాగా మనం ఎంత కరెక్ట్గా చేసినా, సో వీ హ్యావ్ కంప్లైడ్ విత్ అవర్ ఏదైతే మన జిఎస్టీ ప్రొవిజన్స్, టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ప్రొవిజన్స్ కంప్లై చేసి రిటర్న్ కరెక్ట్గానే ఫైల్ చేసి టైంలో ట్యాక్సెస్ పే చేసినా కానీ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబబిలిటీ దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఏ నోటీస్. యూ గాట్ ఇట్ నా? సో అట్లీస్ట్ షోకాజ్ నోటీస్ స్టేజ్కి వెళ్ళకుండా ముందే అట్లీస్ట్ మనం ఏమేమి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే అట్లీస్ట్ ముందర స్టేజెస్లో సాల్వ్ అవుతాయి అనేది. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఫ్యూ థింగ్స్. సో డోంట్ ఇగ్నోర్ ఎనీ కరస్పాండెన్స్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్, ఎస్పెషల్లీ మెయిల్స్ ఆర్ లెటర్స్. సో ఇంతకు ముందు ఏంటంటే, సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కండోనేషన్. సో మనం కండోనేషన్ అప్లై చేసుకుంటే ఇచ్చేవాళ్ళు. సో ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పేవాళ్ళం, మెడికల్ హెల్త్ రీజనో, ఏదో ఒక రీజను, ఇంట్లో పెళ్ళి అయిందో, చనిపోయారో, ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పేసి సో వీ యూస్ టు గెట్ సమ్ ఆర్ అదర్ వే కండోనేషన్. నో ఇఫ్ యు సీ ఫస్ట్ అపీల్ you need to file within 3 months, extend 1 month condonation. So if the 4 months got over after order being issued, there is no question of, if you go to commissioner appeals, they straight away they are rejecting the appeal saying that I don't have power. ఓకే బాబు, నీ ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైంది, నేను నీకు ఇద్దాం అనుకున్నాను, బట్ నాకు పవర్ లేదు. యు గాట్ మై పాయింట్. 3 + 1 month, no concept of going for appeal. You need to straight away go to high court saying that the principle of natural justice being lost because of these problems, I can't able to go for these reasons. And one more thing, tribunal is going to come in this year. So for that also 3 months plus 3 months condonation.
you need to file appeal within 3 months plus 3 months extra condonation. So if you miss the bus, you don't have any other alternative, you straight away go to High Court only. High Court, there are very, sometimes they may admit the writ petition, they may not admit the writ petition also. In those cases where it is not admitted the writ petition, then you need to go to Supreme Court, or you need to pay that demand which is being confirmed. సో దాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్. ఇంతకుముందు ట్రిబ్యునల్కి అన్లిమిటెడ్ టైం ఉండేది. సో 1 year తర్వాత అయినా 2 years తర్వాత అయినా కానీ మనం ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పేసి వీ కెన్ ఏబుల్ టు కండోన్ ద డిలే. నౌ డేస్ దెర్ ఇస్ నో ప్రొవిజన్ ఇన్ జిఎస్టీ 3 months plus 1 month ఫర్ కమిషనర్ అపీల్స్, 3 months plus 3 months ఫర్ ట్రిబ్యునల్. సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ సో మచ్ ఇంపార్టెంట్, లైక్ మీ కేసు మెరిట్స్ ఉన్నా కానీ యూ కాంట్ ఏబుల్ టు ఫైట్ ఇట్ బికాస్ యూ డింట్ రిప్లై ఇట్, యూ డింట్ ఫైల్ ద అపీల్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ లిమిట్. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, సో ఇది కొంచెం హార్ష్గా ఉండొచ్చు, నేను క్లయింట్స్తో కూడా చెప్తా ఉంటాను. లా ప్రొటెక్ట్స్ దోస్ హూ ఆర్ విజిలెంట్. సో నా హైకోర్టుకి వెళ్ళి సార్ నేను కొంచెం ఈ ప్రాబ్లం వల్ల, మెడికల్ ప్రాబ్లం వల్ల, లేకపోతే మా ఇంట్లో ఎవరో చనిపోవడం వల్ల, దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్, దీస్ ఆర్ ద క్రిటికల్ ప్రాబ్లమ్, దిస్ ఈజ్ వై ఐ కాంట్ ఏబుల్ టు రిప్లై ఫర్ దిస్ నోటీస్, ఐ కాంట్ ఏబుల్ టు ఫైల్ అపీల్ అని చెప్పి కన్విన్స్ చేసుకుంటే హీ విల్ ప్రొటెక్ట్, హైకోర్ట్ విల్ ప్రొటెక్ట్. బట్ మనం నోటీస్ వచ్చినప్పుడు నిద్రపోయి తర్వాత I have seen many cases where client comes after the due date or after the whatever time limit for appeal gets over. So those cases and all, I am also not helpless. సో ఈ ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఎందుకంటే జిఎస్టీలో రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు ఏదో మెయిల్ ఐడి కానీ ఫోన్ నెంబర్స్ కానీ ఇచ్చేసి ఉంటాము. సో ఆ మెయిల్ ఐడికి పంపించేస్తున్నారు. సో మెథడ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్లో మెయిలింగ్ టు ద క్లయింట్ ఆల్సో ఈజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ సర్వీస్, ఆర్ అప్లోడింగ్ ఇన్ ద జిఎస్టీ పోర్టల్ ఆల్సో ఈజ్ అ మెథడ్ ఆఫ్ సర్వీసింగ్ ఆఫ్ నోటీస్. సో ఇప్పుడు పోర్టల్ అప్లోడ్ చేసేస్తే నేను సర్వ్ చేస్తాను. సో నువ్వు చూసుకోకపోతే there are few high courts, like for example if you take Madras High Court and all, they are little bit liberal on those issues. But Andhra Pradesh High Court, some cases they have given they have remanded the cases, but many cases they told that when you are sleeping, how can I help you? So I told them the basic principle, those who are vigilant, law will help them. If you are sleeping on the notices and you come after some time, after the time gets lapsed, so the chances of getting help from the high courts and all little difficult. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు నోటీసెస్, అంటే అసలు నోటీసెస్, షోకాజ్ నోటీసెస్ అవనేది అలాగే ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ నోటీసెస్ ఉండొచ్చు, ఏమేమి నోటీసెస్ ఉండొచ్చు, వాటిని ఎలా రిప్లై చేయలేదు. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ కంప్లీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఆడిట్ అసిస్టెంట్స్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ జిఎస్టీ. విత్ రెస్పెక్ట్ టు అసెస్మెంట్ అంటే, సో ఇంతకు ముందు కాలంలో ఏదైతే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ రా సిస్టమ్. డిపార్ట్మెంటే మనకి ఏదైతే ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయో, లేకపోతే టొబాకో కానీ అప్పుడు సో ఏవైతే ఉన్నాయో, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ యూస్ టు సిట్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ. సో వాట్ ఎవర్ వెహికల్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్టరీ, దే విల్ లెవీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, దెన్ దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు లైక్ దే విల్ క్లియర్ టు అవుట్ సైడ్ ది ఫ్యాక్టరీ. సో అక్కడి నుంచి మనం కొంచెంగా ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే వీఆర్ ఇన్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ రెజ్యూమ్. సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ రెజ్యూమ్ అంటే, సో వాట్ ఎవర్ యూ డిక్లేర్, నేను ఈ మంత్లో ఎంత సేల్స్ చేశాను, ఈ మంత్లో ఎంత పర్చేస్ చేశాను, సో దిస్ ఈజ్ బికేమ్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ రెజ్యూమ్ యాజ్ ఆన్ డేట్. సో సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ రెజ్యూమ్లో మనకి we do have provisional assessment. Provisional assessment, if you don't know the proper rate of tax, whatever it is, if you can't able to estimate the sale price, all those things are provisional assessment. So now the department first has the power to scrutiny your returns. So section 61, as per section 61, the department has the power to scrutinize your notices, scrutinize your returns and issue a notice. ఆ స్క్రూటినీ అంటే ఏంది? స్క్రూటినీ అంటే నువ్వు ఏదైతే సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసావో
సెల్ఫ్ అసెస్ చేసి రిటర్న్ ఫైల్ చేసావో, వాట్ ఎవర్ రిటర్న్ యూ హ్యావ్ ఫైల్డ్ ఆఫ్టర్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, వెదర్ దట్ రిటర్న్ ఈస్ ప్రాపర్ ఆర్ నాట్. This scrutiny is completely limited to the details in their returns. I repeat, the scrutiny should be limited to the details which are appearing in, or the details which are relevant in only your returns. For example, recently I got a notice saying that, like my client got a notice saying that you didn't pay royalty on, GST on royalty. జిఎస్టీ అండ్ రాయల్టీ మీద నువ్వు ఆర్సిఎం లైబిలిటీ పే చేయలేదని చెప్పి ఏఎస్ఎంటీ 10 ఇచ్చారు. వెదర్ దే కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ నోటి ఏఎస్ఎంటీ 10 ఫర్ దట్ ఇష్యూ. ఎనీ ఆన్సర్? No. Whether royalty is taxable or not, that will keep it aside as of now. Whether they can give ASMT 10 or not on that issue. So how? Why yes? So this scrutiny ASMT 10, ASMT means assessment 10, or the form they have given for giving any discrepancies in your notice, in your returns. So as far as royalty is concerned, it is, I have nowhere displayed in I have nowhere disclosed in my returns. నేను రిటర్న్స్ లో ఎక్కడా చూపిలేదు. ఏ టీడీఎస్ సార్? రాయల్టీ పే చేసినప్పుడు జిఎస్టీ ఏం టీడీఎస్ ఏమో, నేను రాయల్టీ పే చేస్తాను కదా, టీడీఎస్ ఏమన్నది. సో ఐ హ్యావ్ రిప్లైడ్ సేయింగ్ దట్ సార్ ఏఎస్ఎంటీ 10 అనే పర్పస్ ఏంటంటే ఎనీ మిస్టేక్స్, ఎనీ డిస్క్రిపెన్సీస్ ఇన్ మై రిటర్న్. సో దేర్ ఈస్ నో డిస్క్రిపెన్సీ ఇన్ మై రిటర్న్ ఎట్ ఆల్. సో ఇఫ్ దేర్ ఎనీ లైబిలిటీ యూ హ్యావ్ అరైవ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ any discrepancy in return, then you can go for ASMT 10. Sir, can they raise show cause notice? They can raise show cause notice, that is different fact. But ASMT 10 they can't raise because, sir, మరి ASMT 10 ఎప్పుడు రైజ్ చేయొచ్చు? ASMT 10 ఎప్పుడు రైజ్ చేయొచ్చు అంటే, సో మీ జిఎస్టీఆర్ 1లో ఒకటి చూపించారు, జిఎస్టీఆర్ 3Bలో కట్టలేదు, మీ టీడీఎస్ రిటర్న్స్లో కొంచెం అమౌంట్ ఉంది, మీ జిఎస్టీ రిటర్న్స్లో కట్టలేదు, టీసీఎస్లో కొంచెం అమౌంట్ ఉంది, ఎట్లా కట్టలేదు, 2Aలో అమౌంట్ తక్కువ ఉంది, 3Bలో అమౌంట్ ఎక్కువ తీసుకున్నారు, ట్యాక్స్ పే చేశారు, ఇంట్రెస్ట్ పే చేయలేదు. దీస్ ఆర్ ఆల్ డిస్క్రిపెన్సీస్ ఇన్ ద రిటర్న్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దే కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద రిటర్న్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. What and all mistakes we can able to find out from the returns, they can go for ASMT 10. You got my point? So something which is not disclosed in the returns, something which is not relevant in the returns, so they should not go for ASMT 10. But they have some other powers that we'll discuss later. But as of now, as far as scrutiny of returns are concerned, scrutiny of returns, they can do only whatever details we have furnished in the returns. Based on that only they can able to give any ASMT 10. Am I clear? Next thing, so as far as assessment of non-filers of returns, so this is for those who have not filed returns. Right now they are giving GSTR 3A for some time, then they will wait for 6 months. If you don't file for the returns for 6 months also, then they will issue the surrender of suspension of registration, then they will go for cancellation of registration. So that is a provision for non-filers. Then assessment of unregistered persons, those who are not registered under GST, they have given there is some section called section 63 for unregistered person. This is one more case where I got, my client got cancellation of registration in 2022. 2022లో registration cancellation అయిపోయింది. Now in 2025 they have issued a ASMT 10 saying that there is some mistakes in GSTR 1 and 3B or whatever written mistakes. So whether they should go for ASMT 10 under section 61 or they should go for section 63 notice. Right now my client is unregistered person because my registration got cancelled in 2022 itself. 61 talks about issuing notice to registered person.
At that time, he was registered. Okay, he is not giving a notice at that time. Now he is giving. Correct. We can give. So the same case came before Madras High Court. Madras High Court, the person, what happened, he cancelled the registration. Now he became unregistered. Now the department people gave one notice for audit, conduct of audit. Then this fellow gone to Madras High Court saying that, boss, I am unregistered person. How can you give section 65 audit notice to me? Got my point. So Madras High Court told, you can't give it you can't give it to a unregistered person audit under section 65. So you should go by that section 63. Department took the same stand. So at that time you have registration because this is pertaining to that period. But your provision doesn't say that, na. So your legal provision should say that. So since it is not saying that, Madras High Court gave the favorable judgment. Right now, department is filing appeal against that judgment. So as of now, it is not clear. It is not yet finalized, but we have favorable judgment. We can use in case of those notices where your registration already cancelled, but you have received some notice. Summary assessment in case of that is being done in case of few people where they want to recover without following the due process, they'll do summary assessment. So that is not right now. Most of the officers are not doing anything regarding that. Then audit by tax authorities, section 65. The problem in Andhra Pradesh, especially with SGST department. So the first one relating to assessment, the second one relating to audit. Audit, first one is by 65, by departmental people doing audit. Second one by special audit. Special audit, they have given a notification saying that any chartered accountants or cost accountant can assist the department in doing the audit, because the chartered accountants and cost accountants are the little having expert knowledge. They have given they have floated a tender asking for to empanel the chartered accountant and cost accountants for special audit. So they'll select some units which will be audited by chartered accountant or cost account. But that empanelment gave 5 years back. Till now, one audit also they haven't allocated. I haven't seen, because of the 5 firms which are empaneled, I know them, but they haven't given one audit. Then I asked the officer, like, why you haven't given any uh, uh, allocated any audit to the chartered accountants or cost accountants. So the answer what he has given me, sir, if we give to you, we indirectly accepting that we are idiots. So you are more than us. So you can able to find out అన్నారు. సార్ అంత ఇంకా పర్పస్ ఏంది సార్, దానికి ఇవ్వడం పర్పస్ ఏంటంటే, సో అది ప్రొసీజర్ ఉంది కాబట్టి ఇచ్చాము. సో మీకేమి ఆడిట్లు ఇవ్వడానికి కాదు, మా ఆఫీసర్లు బాగా టాలెంటెడ్ ఉన్నారు, వాళ్ళే కనుక్కుంటారు. ఓకే సార్, వెల్ అండ్ గుడ్. I told. The third one is investigation. So this is something like, for example, if they found like any specific issue అంటే ఏదన్నా ఫేక్ ఇన్వాయిసింగ్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే స్టాక్ ఏదన్నా అండర్ బిల్లింగ్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే ఏదో ఒక ఇష్యూ, ఆ ఇష్యూ వరకే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. లైక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ కానీ, లేకపోతే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ కానీ, లేకపోతే ఏదైనా ఇష్యూ మీద మీకు సమన్స్ ఇవ్వడం కానీ. మిస్యూజ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఎక్కడ సార్? 67 చెప్తాను సార్. నౌ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈస్, most of the times when they give ASMT 10, which I told for only for written discrepancies, they'll ask complete details. They'll ask your cost audit report, they'll ask your financial statements, each and every detail they'll ask. Okay, well and good. Somehow our assessees doesn't know these things. They have submitted everything. That officer also did the audit only, not assessment. Only those issues, not that assessment. He completely asks everything, and this fellow provides. Then after
sometime then assessee is getting notice under 65 saying that we want to do audit for your entity. సార్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది సార్, అది స్క్రూటినీ సార్, ఇప్పుడు చేస్తుంది ఆడిట్. స్క్రూటినీలో అంత డీటెయిల్గా చెక్ చేయం సార్, ఇప్పుడు మేము మొత్తం డీటెయిల్గా చెక్ చేస్తాము. ఓహో ఓకే సార్ మాకేం తెలియదు, ఓకే మళ్ళీ ఇంకో రౌండ్. సో రీసెంట్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఎంత లాస్ట్ 2 yearsలో దే ఆర్ గెట్టింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ నోటీస్. సో ఇన్స్పెక్షన్ అంటే ఏదో ఆ ఒక్క ఇష్యూ ఏదైతే స్టాక్ బిల్ లేకుండా అమ్మటమో, లేకపోతే ఇన్వాయిస్ గూడ్స్ లేకుండా క్రెడిట్ తీసుకోవడమో, ఏదో ఒక ఇష్యూ, ఆ ఇష్యూ బట్టి దే షుడ్ గో ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్. But they'll give inspection notice, they'll come to our premises, then they'll say that you give a complete data now. So your purchase register, your 2A versus 3B differences, ineligible credits, everything they're asking. This 67. Now, after 67, one more time people are getting 65 notices. So first, if you are getting any of these notices, first you should understand what is the scope of that section. Simply since they have asked for they have asked for audit, you don't give all the information straight away like that. Check whether it is a scrutiny assessment, only written related things. If it is audit, you give complete details, whatever mentioned in our audit manual, departmental audit manual, these are the details. So if it is inspection, you ask them on what issue you have come to us. You don't ask complete data. If you are asking complete data, you convert, you get a notice for 65. Because many people, I have seen many people getting audited twice and all. Because they also have pressures from the top end, they completely doing. Sir, adi scrutiny sir, ఇప్పుడు audit, అది సెర్చ్ సార్, సెర్చ్ అంటున్నా, అది ఇన్స్పెక్షన్ సార్, ఇప్పుడు ఆడిట్ చేస్తున్నాము. సో నౌ విల్ డూ డీటెయిల్ థింగ్. యు గాట్ మై పాయింట్. సో వీటన్నిటి నుంచి ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటిది? వీటన్నిటి నుంచి ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటంటే, ఆ స్క్రూటినీ నుంచి ఏఎస్ఎంటీ 10 రిటర్న్కి రిప్లై ఏఎస్ఎంటీ 11లో ఫైల్ చేస్తే దెన్ దే విల్ క్లోజ్ ప్రొసీడింగ్స్ అండ్ ఏఎస్ఎంటీ 12. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ కన్విన్స్డ్ విత్ అవర్ రిప్లై, then they will go for show cause notice. If they are not convinced by replies whatever we have given for final audit notice, the conclusion will be 73 or 74. If they are not concluded by whatever, for example, stock under declared or stock over declared, whatever is there, or any e-way bill not there, all those things, so the end result is 73 or 74. Right now from 24-25 onwards, our show cause notice 74A, they have introduced a section called 74A from 2024-25 onwards. సో ఇది ఈ సిచ్యువేషన్స్లో ఎండ్ రిజల్ట్ ఇది. సార్ యాక్చువల్గా ఈ 3 ఫాలో కాకుండా స్ట్రైట్ అవే షో కాజ్ నోటీస్ ఇవ్వచ్చా? సో దే వాట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్, రాయల్టీ మీద జిఎస్టీ అని చెప్పి నేనే ఆడిట్ చేయలేదు క్లయింట్ని. సో ఐ హ్యావెంట్ ఫాలెన్ అండర్ స్క్రూటినీ, ఐ హ్యావెంట్ ఫాలెన్ అండర్ ఆడిట్, ఐ హ్యావెంట్ ఫాలెన్ అండర్ ఇన్స్పెక్షన్. స్ట్రైట్ అవే కెన్ ఐ గో ఫర్ దిస్? సో ఫర్ దిస్ many high courts told that officer has power to issue notice even though they haven't. These are only a means of coming to show cause notice. These are not the complete list. He can straight away come to issuing a show cause notice if there is any short payment of tax. Am I clear? Or any information, Or or any information by classification from another. yes, they can. So ఈ మధ్య లాస్ట్ మేబీ అరౌండ్ 1.5 yearలో on what issues majorly they are issuing notices. So I have covered a few scenarios. I will also cover how to reply those things. And these are the not exclusive list, but base mainly. So ఇంకా యాక్చువల్గా జిఎస్టీలో అడ్వాన్స్ లిటిగేషన్ స్టార్ట్ కాలేదండి. సో రైట్ నో వీఆర్ ఇన్ నార్మల్ లిటిగేషన్ ఓన్లీ. సో వాట్ లిటిగేషన్? ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ జిఎస్టీఆర్ 1 versus 3B versus 9. సో ఒక దాంట్లో తక్కువ ఉండి ఇంకో దాంట్లో ఎక్కువ ఉండటం, లేకపోతే ఒక దాంట్లో ఎక్కువ ఉండి ఇంకో దాంట్లో తక్కువ ఉండడం, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద రీజన్. సో దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ 1
3B and 9. So ఇంతకుముందు సెంట్రల్ ఎక్సైజ్లో కానీ సర్వీస్ ట్యాక్స్లో కానీ what I faced, people used to call me for legal related problems, any litigation related problems, any interpretive related problems. Now they are asking, సార్ ఈవే బిల్ సైట్ వర్క్ చేయట్లేదు సార్, మీకు కూడా అలాగే ఉందా సార్? రిటర్న్ ఫైలింగ్లో హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్లో 4 డిజిట్లే చూపిస్తుంది, 6 డిజిట్లు కదా సార్? సార్ ఇంతకుముందు దాకా హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్లో ఏం వేయకపోయినా ఫైల్ అయ్యింది సార్, ఇప్పుడు ఫైల్ చేయట్లేదు సార్. మాది కిరాణా కోడ్ సార్, హెచ్ఎస్ఎన్ డీటెయిల్స్ ఎలా వేయాలి సార్? ఆల్ దీస్ ఆర్ all this disclosure related or technical related issues only I am getting. Earlier, whether it is taxable or not, whether it is classified under 5% or 12%, something related to, at least I'll use my brain or I'll go through book where I should find and all. Nowadays, all this digital related, GST portal related issues only, Related issues. technical related issues. Second thing, so many of us, we are filing 5O as a balancing figure in GSTR 9. In GSTR 9, while filing table 5O, any other income for reconciling with GST turnover, we are mentioning 5O, many whatever non-supplies or whatever non-taxable supplies, everything. So they are giving many notices for 5O. So you explain us why 5O is not taxable. One thing we should keep it in mind, బ్యాలెన్స్ షీట్ పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్ ప్రకారం అవన్నీ ట్యాక్సబుల్లే. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కమ్ యూ షుడ్ పే ట్యాక్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కమ్ యూ షుడ్ పే ట్యాక్స్. దట్ ఈస్ ద లైక్ డిపార్ట్మెంట్ మైండ్ సెట్ ఈస్ లైక్ దట్. సార్ అది ఇంట్రెస్ట్ సార్, అది డివిడెండ్ సార్ చిట్ ఫండ్స్ మీద, అది షేర్స్ అమ్మితే వచ్చిన ఇన్కమ్ సార్. No, that where is the exemption for that? That is the question they are asking. So everything in your P&L right side, you check whether you have sufficient like material or evidence to substantiate the thing that to officer that this is not taxable. Many cases I'm feeling that I'm facing this issue. Any incentive being given, any discount being given by the vendor, discount gaani, financial credit note gaani, incentives gaani, edanna tondarga milestone achievement gaani, everything our normal practice is to put as other incomes in our P&L. So they are saying okay, this is incentive, GST రావాలి కదా, GST ఎందుకు లేదు? జిఎస్టీ రావాలి కదా, ఎందుకు లేదు సార్? అది ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోట్. ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోట్ అంటే ఏంది? సో మళ్ళీ వాళ్ళకి కొత్తగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. మనకు ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోట్ అంటే ఇది సార్, జిఎస్టీ క్రెడిట్ నోట్ అంటే సెక్షన్ 34, ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోట్ అంటే ఇది. సో దీని మీద ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్ ఏమి ఉండదు. ఆల్రెడీ వెండర్ మొత్తం ట్యాక్స్ పే చేశాడు, అందుకే నేను మొత్తం క్రెడిట్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఫైనాన్షియల్ నోట్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ నీడ్ నాట్ టు రివర్స్ ఎనీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అంటే. సో కొంతమందికి అర్థమైంది, కొంతమందికి అర్థం కాదు. దెన్ దే విల్ పాస్ అన్ ఆర్డర్. Disputed and contingent transactions. Yes. And one more thing, if possible, you better reduce from your purchases. That is a suggestion I can give. At least an apparent face, it won't disclose that as other income. But for example, if you have made like volume purchases, you got volume discount. Instead of putting as income in the right side, that discount received column, you reduce from your purchases. What problem you will face? Contingent asset you can't disclose it, sir. I received money. No, if it is reduced, you won't get any face problem from the officer, na? Correct. I am telling, at least apparently he can't able to find out. We can find. Yes. The next thing, ITC availment as per GST 2B and 2A. So with respect to whatever available in 3B, this I won't discuss much because we are all facing this problem. I only discuss one thing.
Table 8A of GSTR 9. Table 8A of GSTR 9 not being updated. So it will be updated only up to a date. Right now it is up to 30th November of next financial year. Sir, kontamandi whoever filed after that date, it will be updated in your 2A, but it won't come in your 8A. So what is the relief, sir? So in those cases and all, you take and disclose them the table GSTR 2A. Sir, this is being paid by the supplier. So you can't restrict input tax credit to me. So I have got a favorable judgment from the appeal office saying that so when the vendor lately filed, so government is getting interest from the vendor. Why should I be penalized not giving credit for that problem? You got my point. So this is the one important aspect as far as table 80 of GSTR 9 notices. Table 80 of GSTR 9 notices, if the customer already if the vendor uploaded in GSTR 1 and it is appearing in your GSTR 2A of that month, you better disclose that and get it dropped at that level. No, it is uploaded na, he has paid na. But 2B it is not, it won't come as eligible. But it is eligible na. That is the problem of the system. It is eligible na. He has paid the tax. He paid, but 3B is not allowing to more ITC. That is a technical problem. Because of technical or system related thing, how can you restrict my credit? When the vendor paid the taxes along with interest or whatever it is, so I should be eligible to get the credit. That is my intention. Next thing, I be faced like, sir, interest 18% or 24%. So there is no question, only one rate of interest 18%. If you run 24% ante, straight away there is no notification also. 18% is the rate of interest. That too, when availed and utilized. I repeat, availed and utilized. If it is mere availed, there is no interest. Mere availed and reverse, there is no interest. So availed and utilized ante endi? Availed ante తీసుకోవడం, utilized ante తీసుకున్న క్రెడిట్ ని అవుట్పుట్ లయబిలిటీకి వాడటం. యు గాట్ మై పాయింట్. సో అవైల్ చేసుకుంటే సో గవర్నమెంట్ నుంచి ఏం బెనిఫిట్ పొందినట్టేం కాదు. వన్స్ యూ యూటిలైజ్, then you got a benefit from the government. So interest will come only when it is availed and utilized, and that too 18% interest. To that extent of utilization only interest will be there. So if I utilize some amount out of the wrong credit utilized, so to that extent of utilization only interest will be there, not the complete amount of wrong credit. Next, TDS and GST return that we already discussed. And one more very important aspect which they are issuing notices for 180 days reversal. So from the date of invoices, if you don't make the payment to the vendor within 180 days, so the rule 37 whatever is there. So since you have not paid the vendor within 30 days, within 180 days from the date of invoice, you need to reverse the ITC. So and they are demanding interest from the date of original availment. That rule also says that. So in that cases, what should I take? So you see and reverse before they themselves identify. So you see, and whenever you make the payment to the vendor, you pay vendor, then you can re-avail that credit. Non-generation of EVA bills for the outward supplies. So ఇది కూడా SGST department, there are many notices being raised on this point. Sir, మీరు GSTR 1 లో అయితే సప్లైస్ చూపించారు, but you haven't raised your way bill. There is no evasion. But సో ఆ మెయిన్ మన లాజిక్ థింకింగ్ ఉండేది కదా, ఆ లాజిక్ థింకింగ్ వాళ్ళు ఆలోచించరు అది. సో నువ్వు వే బిల్ రైజ్ చేయాలి, వే బిల్ రైజ్ చేయలేదు అంతే. Now they are levying penalty for that. So you can strictly write that, sir, e-way bill requirement under section 68 and 129 is only during the moment. Once moment is completed,
they have no right to ask for waybill related things. But it is little harsh. You see, at the lower level, you may not win the case, but considering the amount involved, you can go to higher level. If the amount involved is high, so there are high chances you will be getting favorable order, because కోర్ట్స్ విల్ సీ బేస్డ్ ఆన్ ద న్యాచురల్ జస్టిస్ థింగ్. సో ట్యాక్స్ పే చేశాడు కదా, నీకు ఇప్పుడు ఏం నష్టం వచ్చింది అనేది ఒకటే మాట. ఎస్, ఎసెన్స్ ఇస్ మనకు ఉంది కదా, సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఫార్మ్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ పెట్టుకొని మైండ్లో పెట్టుకొని కోర్ట్స్ గేవ్ ఫేవరబుల్ జడ్జిమెంట్స్. And one more thing, GST credit notes మీద ITC reversal. This is also many cases they are raising issues with respect to GST credit notes. GST credit notes మీద ITC reversal చేసామా లేదా? There is a circular in the last year. If the ITC reversal amount is less than 5 lakh rupees per vendor, you need a declaration, you need to get a declaration from the customer saying that he has reversed the ITC. If the ITC amount involved is more than 5 lakhs, then you need to get a declaration from the client's CA that they have reversed the ITC. So they are strictly implementing that circular, saying that whatever credit notes you have given, whether your customer has reversed the ITC or not. So if it is less than 5 lakhs, you should get a declaration from all your customers wherever less than 5 lakh rupees is their GST amount, that they have reversed the ITC. If it is more than 5 lakhs, get there from the CA that they have reversed the ITC. So this and all you should keep it with you and produce whenever the department officer asks. This is many notices are being issued only on this aspect. So credit note reversal. These points. Now, but last 7 years this didn't happen. So for 7 years we need to get a declaration and keep it with you. రివర్స్ అయిపోయినా ఆడిట్ వాళ్ళు క్రెడిట్ నోట్స్ రివర్స్ అయిపోయినా రివర్స్ చేస్తారు. అదే లాస్ట్ 5-6 years చేపిలేదు కదా, అది నోటీస్ ఇచ్చిగా చేపించేది. క్రెడిట్ నోట్స్ ఐటీస్ రివర్స్. ఎస్ సార్. కొంతమంది ఆఫీసర్స్ ఏమో 4B అదర్స్ లో చేయమని అది చేస్తేనే మేము ఒప్పుకుంటాం. కొంతమంది రీక్లెయిమబుల్ అదని అని చెప్పారు. ఏది కరెక్ట్ అర్థం. Sir, as far as credit notes are concerned, they are also don't have clarity, sir. First thing, what in the GST portal, what it has done, complete amount came in 4A5. Then to the extent of credit notes, it came in 4B1. Then last year they made changes in GSTR 3B auto population itself. So what they have done it in 2B. So they reduced from the 4A5 itself. So no question of reversal at all. So అది వాళ్ళకే క్లారిటీ లేదు. సో బట్ మనం ఎన్షూర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సార్, వెదర్ యూ రివర్స్డ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ ఇన్ 4A5 ఆర్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ నెట్ ఫిగర్ ఇన్ 4A5. That if you can able to prove them, it's well and sufficient, sir. You have not get any benefit from the on those GST portion of the credit note. Sometimes state practices and rules may not match. You have come to the essence. Correct, sir. Sufficient evidence that there is no loss of. No loss of loss to the government. Next thing, this also one very familiar point with the state government notices. This is with regard to vehicles are not crossing toll gates. So many notices are being issued. They got some they have kept one automated system. I think they call it as some 360 and all, wherein they can go for verification of when you put waybill number, it will come what and all toll gates it has passed and all. So for example, if you are purchasing something from Nellore, so it needs to cross one toll gate at Ongole, Tangutur, one toll gate at Kaja. So whether it is passed these two toll gates or not, they are checking, and they are if one of the toll gate also not passed, they are issuing saying that you have not received the you have not received the goods, so I am denying the input tax credit. How far this is correct, sir? So how far this is correct? First you should see
This is not the question of law. This is question of fact. So question of law gurinchi, at least as the chartered accountants, we can give some interpretation, something and all. But question of fact, to prove that client is the only person who can able to prove that. So whether if not whatever not crossing of toll gate, what other proofs he has, whether he paid the transporter, he has the bill of transporter, whether at the time of loading of the lorry, whether they take a weighment slip, any photos. If nowadays few people are taking photos also to considering these notices. So whether they have at the time of loading, they have done, then any toll receipts being paid in cash. Sometimes because of toll problem, few people paying cash. Or once it comes to your factory, whether any GRN being generated, goods receipt note, or internal weighment slip, any quality report being generated. All these are evidences to substantiate the fact that you have received the goods. So as far as question of fact is concerned, whether goods received or not, so client is the only person who can able to provide complete data with regard to that. So you give this burden to him only. So based on the evidences whatever we have given, so we can substantiate the department. So nowhere in the law it is mentioned that you can get credit only it passes toll gate. So he can come in some other route also. You got my point. So this you should keep it in mind while replying any notices for this discrepancy. VAT department, this to state government department, they are not giving credit on hotel accommodation, travel expenses, canteen expenses. Canteen expenses means I'm talking about factories where more than 250 employees are there. So as when a canteen in a factory having more than 250 employees, it is mandatory to have canteen as per company sector, factory sector. Or promotional expenses, like for example, if you go for this cement dealers, if they do this much turnover, they'll give gold coins. All these things right now, SGST department, they are raising issues with respect to these credits. One fundamental thing we need to convey to them: before GST, credit is eligible on which are used for your outward supplies. That means if you are selling laptops, so any laptops you can buy it, you can able to take credit. So before GST, the VAT department law or excise law or service tax law, the input definition is restricted, which is used for your outward supplies. Sir, what is in GST? In GST, anything used in the course or furtherance of business. Anything used in the course or furtherance of business. Business కోసం ఏం చేసినా కానీ you will get credit. So the scope of ITC being expanded. You got my point. Earlier outward supplies కి వాడితేనే ITC ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు used for the business. So ఇంతకుముందు for example, take a case of chartered accountant. You have AC in your office. Can you able to take credit on that AC? So VAT officer is saying that without AC also you can able to provide the service. How AC is affecting your outward supplies? That is how they are arguing. You got my point. Any furniture which is used purchased in the business, all these hotel accommodation for the employees travel. I'm talking about hotel accommodation in Andhra Pradesh. Forget about Tamil Nadu. If I take that is a separate issue. So these are anything used for business and all. We got favorable rulings with respect to promotional items from the appellate authority saying that credit on gold coins is eligible. So if it is for the business purpose, you are eligible to take credit. You will be getting credit. But see the amount involved. If it is less and all, compare with our in costing we have make and buy decision and all. You see the cost of litigation also high. So considering that if it is less,
So you pay it and close the matter there and there. So if the amount involved is substantial and requires fighting, then you take that matter to next level. But don't expect everything will be closed at the first level itself. So they are officers. Government is paying salaries to them, so they'll work for the government only. Why? Uh, Per plate, uh, they give bill. correct. The seminar is for. That is banquet service, which is not blocked. Any you can able to take credit on that banquet services. Cancellation of registration if you don't file 6 months. This also being continuously being given. So when I recently when I met the assistant commissioner here, so he's saying lot of revocation for cancellations are being coming. So because considering the activity started in Amravati surrounding places and all, so the revocation applications being increased, sir. And all. So one thing you need to keep it in mind, revocation application you can able to file within 270 days. That means nine months from the date of completion. Sorry, from the date of cancellation. If you miss that bus, only option available with you is to go to High Court. So this is being longer time, 270 days. If you file it within 270 days, straight away you can go to the officer and say the reasons why you haven't filed the returns, what is the reasons for cancellations and all. So then you can, if you promise that you will be paying the earlier liabilities and all, they are granting registration, because if they grant, you will pay the taxes. After 270 days also they're accepting, provided there was a liability, getting that some disputes are resolved now. And they No, made sir, a- portal is not allowing for that. What- Go to the, Uh, Then few composite suppliers in the starting period, they have issued interstate way bills. So this being found out by DGARM, so which is from the central government team, CGST department team. So they have seen the way bills which is issued by composition dealers interstate. So composition dealers can't issue interstate. Nowadays, now if you see any composition dealer way bill, you can't raise any outward way bill for another state. But this is not the case at that time, like 2018, 19 and all, this was not the case. But without knowing these things, few people raised the e-way bills for composition for interstate. So all those people are facing problems now. So I also don't have any solution for this. So what we can it on case to case basis. Sometimes uh, if the sale is happening here and itself, like factory gate itself, so we can see whether we can go for that is only intrastate sale, not interstate sale, and all. It all case to case basis we can see those issues. There is one more issue, vendor registration cancelled. This also being issued in many notices. So for example, you purchase the goods in June month, you avail the credit in June month. So August month, vendor registration cancelled. So they are asking you to reverse the credit of June month, saying that in August itself vendor registration got cancelled. So cancellation ki mundulunna vendor registration ki cancellation ki mundulunna invoices మీద ఆయన 103B పే చేస్తుంటే మీరు క్రెడిట్ చేసుకుంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. There are many favorable judgments. Even retrospective cancellation, for example, you bought the goods in June month, you avail the credit in June month, but officer ఎవరైతే వెండర్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన మే మంత్ నుంచే రిజిస్ట్రేషన్ క్లోజ్ చేసాడు అయింది, క్యాన్సిల్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ విత్ రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్. దెన్ హౌ యూ విల్ నో దట్ హిస్ రిజిస్ట్రేషన్ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్ రెట్రాస్పెక్టివ్లీ? You won't know na how that registration will be. So those cases also many high courts gave favorable judgment saying that so you should allow the credit to the buyer, since at the time he is buying the goods, his registration is active, he has paid the taxes 1 and 3B filed, so then you allow the input tax credit. Sir,
if the vendor not filed the 3B, but is disclosed in GSTR1 but not filed the 3B, in that case, what is the situation, sir? So there also few judgments came, even Supreme Court also accepted that proposal in Suncraft case. So, but still, it is not that matured with respect to this issue. Like I paid to the vendor, vendor has not paid to the government. That issue still lower level, they are not allowing it. So we need to fight that case to next level. One more aspect with respect to Departmental issue. What is under section 74, you reverse ITC, but that is also wrong. seven- Not wrong. Correct, correct. 1% tax payment through cash ledger. So this rule being introduced in 2019. So ఈ rule ప్రకారం those whose output liability is more than 50 lakhs, they should be paying 1% tax in through using cash ledger, that you can see collectively for the whole year. You can see whether he has paid 1% in cash ledger or not. సో ఇది కూడా ఎన్ష్యూర్ చేసుకోండి. ఒకవేళ ఇది ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటే అప్లై కాదు, ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ రిఫండ్స్ కానీ ఉంటే అప్లై కాదు, దీనికి ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. But these days CGST department is giving these notices of non-payment of 1% in through cash ledger. So what and all things we should keep it in mind? What and all things we should keep it in mind while replying notices? There is one provision under section 160 subsection 2. So GST లో ఏం చేశారంటే, పాత లాస్లో ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళకి దెబ్బలు తగిలినాయో అవన్నీ చూసుకొని అవన్నీ రెక్టిఫై చేసుకొని జిఎస్టీ లా డ్రాఫ్ట్ చేసేటప్పుడే దే హ్యావ్ రెక్టిఫైడ్ దోస్ థింగ్స్. దిస్ ఈజ్ వన్ మిస్టేక్ దే హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఇన్ ఎర్లియర్ లాస్. సో ఎర్లియర్ లాస్లో ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డిమాండ్ అంతా అడ్judication అంతా అయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఇప్పుడు ట్రిబ్యునల్ స్టేజ్లోనో లేకపోతే అప్పీల్ స్టేజ్లోనో, సార్ నాకు నోటీసెస్ ప్రాపర్గా సర్వ్ చేయలేదు సార్, నోటీస్ ఈ విధాలో సర్వ్ చేయాలి బట్ ఈ నోటీసెస్ సర్వ్ చేయలేదంటే, సో మొత్తం డిమాండ్ అంతా కొట్టేసేవాళ్ళు. సో అందుకని జిఎస్టీలో దే బాట్ దిస్ ప్రొవిజన్. సో ఏం చేశారంటే, ఒకసారి మీరు ఏదన్నా నోటీస్కి రిప్లై ఇచ్చారనుకోండి, సో మీరు రిప్లై ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫస్ట్ ఏదైతే లోయర్ దగ్గర రిప్లై ఇచ్చినప్పుడు ఈ డెఫిషియన్సీని మీరు అక్కడ తీసుకురాకపోతే, మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో వచ్చి నాకు నోటీస్ సరిగా సర్వ్ చేయలేదు, లేకపోతే నోటీసు జ్యూరిస్డిక్షన్ లేదు, సో అలాంటి క్వశ్చన్లు అన్ని టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని నువ్వు తర్వాత లెవెల్లో వచ్చి రైజ్ చేయడానికి లేదు. స్టార్టింగ్ లెవెల్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ షుడ్ రైజ్ దీస్ ఇష్యూస్. సో డిన్ లేదని, లేకపోతే నీకు సర్వ్ చేయలేదా, నాకు సర్వ్ చేయలేదని, లేకపోతే ఒకదాని బదులు ఒక నెంబర్ వేసారా, సో మీ జిఎస్టీ నెంబర్ బదులు వేరే వాళ్ళ జిఎస్టీ నెంబర్ వేసారా. సో ఇవన్నీ కూడా నువ్వు స్టార్టింగ్ ఇచ్చే నోటీస్లోనే వాళ్ళు ఏవైతే తప్పులు చేశారో పోర్టల్ అప్లోడ్ చేయలేదా. సో సిజిఎస్టీ గవర్నమెంట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అప్లోడింగ్ నోటీసెస్ ఇన్ జిఎస్టీ పోర్టల్ ఇట్ సెల్ఫ్, దే ఆర్ గివింగ్ హ్యాండ్ ఓన్లీ, or they are saying in mail, they are not uploading in GST portal. So there are many high court judgment wherein they said that if you don't upload in portal, so you have not followed the procedure. So once you have not followed the procedure, then what and all proceedings happening because of that notice are invalid. So that ground you can take it. When they don't upload in the return in the GST portal, which is required by the law, saying that it should be uploaded in the portal, even if they don't upload it, you can write that ground for saying that it is an invalid notice. పోర్టల్లో అది అవైలబుల్ ఉంటే ప్రాపర్ సర్వ్. Yes, serving it. వీళ్ళు చేసి క్యాన్సిల్ అయిపోతే వాళ్ళు చూడదు. What about officer doesn't act on that reply? After time, but if again they give the notice, After time bar they can give, na sir. still now we are getting That we need to fight it. in appeal only. No, the order they have given after. Order is given, but Okay. again we have right. But no. Okay. It is always better to go for reconciliation by giving necessary feedback and response. వాడు GST Rather than thinking of law and wasting time.
వాట్సాప్లో ఇష్యూ చేశారు అసలు మీకు తెలియదు కూడా తెలియదు. Okay. ఆ మెసేజ్ రాలేదు, ఫోన్ రాలేదు. Those cases, whenever there is a cancellation of registration and notice being uploaded after cancellation in GST portal, you have favorable case laws from Madras High Court saying that వాడు ఇంకా క్లోజ్ చేసుకుంటా వాడు మెయిల్ పోర్టల్ ఎందుకు చూసుకుంటాడు. సో మళ్ళా they haven't quashed that order. They told that okay, you remanded the case, now you give the proper notice and adjudicate, and they have given. So these are the replies formats they have given. For ASMT, we need to file it in ASMT 11, ASMT 10. DRC 01, ASMT 10, 30 days is the time limit. ASMT 61. Yes. No. They mentioned section also in the ASF return itself, 17 code. Okay. So that No, there is no need to mention any section. Here, it is not come to the status of SCN. they mentioned. They'll mention. Only 7 days is they given, sir. 7 days is for DRC 01. Generally, there is no time limit in the act. So generally, they are giving DRC 01A, which is called as pre-SCN. అంటే షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చే ముందలే మీకు ఒకసారి ప్రీ కన్సల్టింగ్ షోకాజ్ నోటీస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇది. సో యాక్చువల్లీ ఇది 2020లో ఇంతకుముందు మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాల్సి ఉండేది. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ దే మేడ్ ఇట్ as ఆప్షనల్ యాజ్ ఫర్ as DRC 01A is concerned. Then showcase notice, if they give it in DRC 01, we need to reply it in GRC 06 reply. For showcase notice also 30 days time limit. Then RFD 09, if any refund application, any rejection is there, showcase notice, we need to give a reply in RFD 09. Then if they pass any order, we need to file appeal in APL 01 within 3 months plus 1 month condonation. If they give simple letter like summons or any other information seeking letter and all, so you can give any normal format with covering letter plus whatever information they have asked or any query they have asked, you can reply it. There is no specific format with respect to normal letters. For section there is a Yes. under section Rules. rule. So these are the basic things we should keep it in mind while replying any notice. These are the mandatory things. I'll explain each one. The facts of the case. So facts of the case, as far as facts of the case. So ఆ బిజినెస్ ఏం చేస్తున్నారు, సో అది ఇష్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, సో మనం ఏం చెప్పాము. సో యూ డోంట్ బీ పార్షియల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్స్. You write the facts what have happened. So there are many lawyers say that so you master on your facts. Law they will decide. So law it is changeable, like interpretation can change from anywhere to anywhere, but facts can't change. So you master your facts. So ఏం జరిగింది ఫస్ట్, that's the way I told non receipt of goods. So fact, that is question of fact అంటే you client only దానికి కావాల్సిన ఎవిడెన్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయగలడు. హియర్ ఆల్సో whenever you are writing any reply to the notice, first you write what and all happened, statement of facts. So this is what I have done, this thing I have intimated to the department because of lapsing of 24 hours I am unable to cancel my way bill. So that is why I intimated to the department. Later department given notice saying that you have raised e-way bill but you have not disclosed it in GSTR 1. So your e-way bill turnover is more than your GSTR 1 turnover. So why you have not paid the tax? So because of this reason of not able to cancel within 24 hours, my GSTR e-way bill turnover is more than these are the invoices for which I have not made sales. These are the cancellation because of the client communication. So these are all the facts. What and all happened, you should ensure that you summarize all the facts and give it in the starting. So don't put any lies or misstatements and all. So it will backfire. So next thing, any notice వచ్చినప్పుడు we need to see two aspects. Technical aspects లో మనకి ఏమన్నా ఆ నోటీస్ని వెలిడిటీ ఉందా లేదా అని చూడొచ్చు.
సెకండ్ థింగ్ మెరిట్స్. మెరిట్స్ అంటే మన కేసు మనం కరెక్ట్గానే చేసాము, లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ ప్రకారం మెరిట్స్ కేసు. సో టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ జనరల్గా మనమంతా సో యాజ్ ఎ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, సో వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ మచ్ ఆన్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్. సో నోటీస్ ఇస్తే మనం ఏ కాడికి దానికి రిప్లై ఇది ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి మనం ఏ కాడికి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇష్యూని మనం రిప్లై చేసి మెరిట్స్ మీదే ఫైట్ చేద్దాం చూస్తాం కానీ, బట్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ వైల్ ఫైటింగ్ ఎనీ నోటీస్. టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సార్ ఏమేమి టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఏ కేస్ ఆఫ్ CGST department. CGST department, the superintendent has the power to issue notice up to 10 lakhs. 10 plus 10, 20 lakhs. The AC has the power up to 2 crores, 1 crore plus 1 crore. Then JC without any limit. So they have some monetary limit for issuing notices. So if the superintendent issue notice for 25 lakhs, on that same ground, one ground we can mention that it is more than your monetary limits whatever specified for the show cause notice, we can quash it. So courts simply will quash it. Their own circular is saying that superintendent has power for 20 lakhs. How can you go for more than that? You got my point. Sir, CGST, I am allocated for CGST department. SGST department gave notice. They have given a audit intimation in one of our client case. They have given audit intimation saying that we want to do audit. Then I straight away replied saying that from where you got the powers for audit and all. So it is only intelligent based risk criteria only you have power for issuing any notice. All other things, not scrutiny, not assessment. So it should be scrutiny or assessment or audit, everything can be done by the department to which you are allocated, your client was allocated, whether either it is central CGST department or SGST department. So once any notice being passed by one officer of the CGST department, the appeal, all the proceedings will lie with the CGST department only to the higher officials, higher officers. So there won't be question of interchanging from CGST to SGST or SGST to CGST. Or jurisdiction, sometimes one range officer notice will be given by another range officer. So these things are all the technical aspects. These technical aspects you should keep it in mind while checking the validity of the notice. That they have issued a circular internal. I have that thing. It is there in GST portal itself. They have powers. Then one more important aspect, DIN. Document identification number. All CGST communications, it should be contained with DIN. All SGST communication, it should be contained with DIN. So recently they have clarified that those communications which are coming from GST portal, there is no requirement of DIN. So if they are coming from directly from the GST portal, no, DIN is not required. Other than GST portal నుంచి వచ్చే ఏవైతే ARN నెంబర్ లేనివి ఏవైతే ఉన్నాయో, సో వాటన్నిటికి కూడా కంపల్సరీగా DIN మెన్షన్ చేయాలి. So there are many judgment by Andhra Pradesh High Court and Telangana High Court. If there is no DIN, so that order being quashed because of lack of DIN or lack of signature. So we won't see much whether it is signed or not. So in one case, the officer mentioned that it is digitally signed. So it is not digitally signed. That mentioned in letters, it is digitally signed. So that we took it to High Court. We got a favorable ruling saying that it is not digital sign. Digital sign means you need to use the token digital sign wala. So that is how. So these are the technical aspects. You need not to go to merit of the case. Straight away you will get relief in the text on the technical aspects. కమిషనర్ డిజిటల్లీ సైన్ కమిషనర్ మెన్షన్ చేస్తారు కానీ రైట్ మార్క్ కానీ లేదు క్వశ్చన్ కానీ అట్లాంటిది ఏం ఇవ్వట్లేదు. That you can raise. Yes, you can raise it. And one more important aspect, the timelines. Timelines are strictly very important. So if there is recently one Andhra Pradesh High Court judgment in the case of Cotton Corporation, wherein they have delayed 1 day while issuing the show cause notice. So 1 day they have delayed. High Court told that nothing doing. So if you there is prescribed time limit for everything.
those notices you should give it in with that time limit only. So if you cross the time limit, no question of extra order is not valid. That is what told. So time limits, I will be sharing this presentation. This is the time limit for 73. So if you see up to uh, uh, 2021, the time limit already got over. So 21-22, we have time limit up to 30th 12 2025. Up to this year end, we have for 21-22. This is the time limit for 73. So one more slide with respect to time limit for 74. So 74 show cause notices we have up to this month end. Up to 30th June, we have time limit for show cause notices of 18-19. So these time limit you should keep it in mind in case any notices not being issued within this time limit. Then there would be you can question on the technical ground saying that it is not issued within the time limit. Sequence to first to నువ్వు లేట్గా వచ్చావు సెషన్కి అయిపోయింది అది. So while replying in merits, so you see any council meeting related discussion or frequently asked questions, anything clarified by the government or any earlier related favorable judgments you have, or anything in case of reconciliations you can get a certificate of the CA. So these are the things you should keep it in mind. Merits I told na. So we chartered accountants are very much considering the merits, we can write reply based on a case and all, but we should give that much importance for technical aspects also. One more very important discussion, straight away all the notices are being given on 74, under 74. Mostly CGST department, most of the notices they are giving under 74. Even though there is no fraud, misrepresentation, omission, suppression and all. So there are many, I have given a Supreme Court judgments, all these cases and all. So wherein they have, department has failed to show that there is a fraudulent intention, that is called as mens rea. So in those cases and all, the notices are being quashed based on the lacking of mens rea. So this is one important thing. Even appellate authorities in Guntur, for all our Andhra Pradesh CGST department, we have appeal office in Guntur. So they are also considering and converting notices from 74 to 73 if there is a lack of fraud, all those things. So one important aspect we should keep it in mind, if there is any change from 74 to 73 for the notices of 17, 18, 18, 19, 19, 20, you will have 6 months time to apply for amnesty scheme. You can go for amnesty scheme. Once you get a order from the appeal office converting from 74 to 73, you'll get 6 months to go to your range office for filing amnesty scheme application. Only pay the tax, don't pay any interest penalty, and you can apply for amnesty under whatever 128A. So interest and penalties, when the tax itself not required to pay, there is no need for any interest thing and so that is being clarified in this Pratibha processes. So even as I told, interest not utilized, there is no interest. That is also clarified by retrospective change of the legislation itself. Appeal I told within 3 months plus 1 month condonation. So in respect to e-way bills, you need to file appeal in the state where this detention happened. And one more thing, pre-deposit. Pre-deposit, recently Supreme Court has confirmed you can pay using a credit ledger. Any pre-deposit while filing appeal, you can use your credit ledger. Of course, so for e-way bill related penalties and all, since pre-deposit needs to be paid under penalty head, you should pay only using cash. So there is no question of using credit for e-way bill related appeals. So with this, I complete my presentation. So we have around 10 minutes time. Any queries with respect to this notices thing and all?
Any queries? Yes, madam. Already time అయిపోయింది కమిషనర్ సెల్స్ దగ్గర బట్ అక్కడ 3 months plus 1 month అయిపోయిన తర్వాత అగైన్ వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత నుంచి ఐటీఐటీ స్టార్ట్ అవుతుందా లేకపోతే ఐటీఐటీ టైం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది సెస్టాట్ జీస్టాట్ జీస్టాట్ ఇంకా రాలేదు కదా మేడం, రాలేదు మేడం, ఇంకా రాలేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ సో దే ఆర్ ఫైండింగ్, దే ఫౌండ్ ద బిల్డింగ్. So maybe this year end they are able to constitute. So now they are recruiting members recruitment process is in process. So they once they form the tribunal, they have given a time limit of 3 months. So in that 3 months we should able to file the appeal. But you need to pay the pre-deposit. So they have given a circular saying that you need to pay the pre-deposit of 20% and inform the range office saying that I am going for GStat. So you keep my any recovery, keep it as pending. With respect to inspections which are spoken, Ah. in one of the case, we have surrendered our GST registration in the month of January 2024. Now, for the same client, inspection is done and with respect to stock, but the officer asked for entire information, which you have said. You can mention. Now, what is the records? You can mention, sir. You don't have any power as far as 67 is concerned. Any notice also? That's all, sir. First, you write a formal letter saying that under which section you are doing this. You get that communication. So once it is under 67, you reply saying that I am being cancelled, like my registration being cancelled. I am no more a registered person. So no question of implementing section 767 on me. So you write a letter. So if they didn't agree and still they are forcing those things, then we can go for. Can he reopen 65, sir? Can he? No, 65 also I told na that Madras High Court judgment. It is right now it is pending, but we can rely on that saying that I am no more a registered person. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Utilized. Supreme Court also confirmed, sir. Yes, sir. No. Now Act itself amended, sir. 2 years back, Act itself amended. For earlier period, Supreme Court confirmed. I think in the case of Flipkart, I think I'm not so sure. I will give the citations. Now Andhra, they are not anywhere. They are not questioning, sir. If you pay by ITC, it is being questioned in few states. Now that is also confirmed. There is no problem. Like that. That also they clarified. The name is not found in the transport of the MOE 47 the issues, but demand was not created in the portal. But they said that you pay 2 years 03 payment. No, you need to write a request saying that demand needs to be created in the portal so that I can file the appeal. Otherwise, you can't file the appeal. So once you write a formal letter requesting, they are uploading. So we. Even can pay or they require. No, if you don't want to go appeal, you can pay it using DRC 03. You can clear the consignment. It will get settled then and there. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you got this DRC 03A na, sir. Now how you paid, sir, that amount? No, you paid. How you paid? You paid using 3B or you paid using DRC 03? Now you have given DRC 0. You have paid through DRC 03, na, sir. Now they have given a facility last year DRC 03A. Wherein whatever payments you have made it in GST 03, you can use it for the setting of DRC 07 liabilities. Correct, sir.
You can settle it, sir. So once it is settled, then it will be, in the portal itself, your demand will be shown as 0. Then there won't be problem of this recovery and all. DRC 03A. Regarding pre-deposit of amount, Yes, sir. if we win the appeal, Ah, we are filing again refund with the department. yes, sir. But all the amounts department is asking to give affidavit and all that. Is it viable for appeal cases or only for invoice cases? No, sir. Appeal cases not required actually, but But our state. అంటే సార్ కొన్ని చోట్ల మనము అదేదో అంటారు కదా శ్రీకృష్ణుడు అంత వారు గాడిద కింద ఏదో చేశారని అంటారు కదా, నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు. బట్ సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు ఏదో ఇచ్చారు డిక్లరేషన్ అడిగితే ఇచ్చేసి సో మన సార్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్టెడ్ గూడ్స్ ఉన్నవి వే బిల్ రైజ్ చేయక్కర్లేదు. ఆఫీసర్ ప్రతిసారి వెళ్ళేటప్పుడు అంతా అడుగుతా ఉన్నాడు అనుకోండి, వే బిల్ ఎందుకు రైజ్ చేయలేదంటే ప్రతిసారి ఆపి వాడికి ఇది ఎగ్జామ్టెడ్ గూడ్స్ దీనికి వే బిల్ రైజ్ చేయలేదు చెప్పడం బెస్టా, 2 నిమిషాలు వే బిల్ రైజ్ చేసి తీసుకెళ్ళడం బెస్టా? సో మనకి ఏం పోవట్లేదు కదా. సో అలాంటి కేసుల్లో వి ఫాలో దెమ్ వాట్ ఎవర్, లైక్ మన పని జరగాలి. Phone numbers are displayed. Go for a feedback, discuss with them, go for a amicus hearing, ఎస్ that is better. ఏం సార్ In దీన్ని వెరిఫై చేసినప్పుడు నౌ దే షుడ్ గివ్ జిఎస్టీ సారీ ఎస్ఎస్సి పేరు ఉండేది సార్ ఎవరి So the officer will give this problem we have brought it to the officers, chief commissioner officer. So few places what is happening, single din used for multiple notices. సో ఆ ప్రాబ్లము కమిషనర్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తే సో మీరు సాల్వ్ చేశారు సార్. రైట్ నో దే ఆర్ నాట్ ఇష్యూయింగ్ ఎనీ సింగిల్ din notices అన్నారు. సో దే ఆర్ గివింగ్ మల్టిపుల్ notices. Now they are mentioning, like earlier they, for example, Ongol GST office something they used to mention and they used to give 5-6 notices under single din. Now each client name they should mention. Huh? WhatsApp notice. WhatsApp is not a communication, sir. Huh? Future date notice, sir. That I didn't listen here, sir. First time I. 30th June. Mistakenly, instead of March, he mentioned as June, I think, sir. Instead of 5, 6. Okay. Don't worry, boss, you go to the office or you will write your reply. Yes, also the case. That's the practical way of doing things. The numbers are very visible on the website. Give a feedback, talk with them and go for a look. Thank you all for your patience listening. So, thank you, Vijayawada branch, for giving me this opportunity. Thank you. Yes, sir. Yes.